depression. මේ විෂාදය නැත්නම් depression කියන තත්ත්වය ඇයි ඇති වෙන්නේ? කොහොමද අපි මේක ජයගන්නේ? කෙනෙක් විෂාදයෙන් ඉන්නවාද කියලා තේරුම් ගන්නේ කොහොමද? මොන වගේද අපි යාට උදව් කරන්න පුළුවන්? බැරි වෙලාවත් මට විෂාදීය තත්ත්වයක් එනවාද කියලා මම දැනගන්නේ කොහොමද? මම ඒකට මොකද කරන්න ඕනේ? වගේ කාරණා පිළිබඳව අපි අවධානය යොමු වීම ඊටම වැදගත් වෙනවා. බොහෝ වෙලාවට විෂාදය ගැන අපි දන්නා කරුණු කාරණා කීපයක් තියෙනවා. නමුත් මතක තියාගන්න පුද්ගලයා අනුව, රට අනුව, ජාතිය අනුව, ඔවුන්ගේ විශ්වාසයන් අනුව මේවා තියෙන ඇතම් රෝග ලක්ෂණ සහ ස්වභාවයන් වල යම් යම් වෙනස්කම් සිද්ධ වෙන බව. විෂාදය කියන දේ හුදෙක් අපි දන්නේ දුක් මුසු බවක් තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම විෂාදයෙන් පෙළෙන අය ඊටාම දුකින් හඬා වැළපිලා ඉන්නවා කියන එක තමයි අපි හිතාගෙන ඉන්නේ. නමුත් මතක තියාගන්න ඇතම් දරුණු ලෙස විෂාදයෙන් පෙළෙන අය ඉන්නවා. හිනාමුසු මුහුණක් ආරෝපණය කරගෙන ඉන්නවා. ඒ අය අනිත් අයට පෙන්නන්නේ නැහැ තමා විෂාදයෙන් ඉන්නවා කියන එක. අනිත් අයට දැනගන්න විදිහකුත් නැහැ. මක් නිසාද? ඒ අයගේ හැසිරීම මේක වහගෙන ඉන්නවා. අපි ඒකට කියනවා මාස්ක් වෙලා කියලා. විෂාදය වෙනත් ආකාරයකින් වහගෙන වෙස් මූණක් පැනඳගෙන වගේ ජීවත් වෙනවා සමහර පුද්ගලයෝ. හැබැයි ඔවුන් ටිකෙන් ටික වඩා උග්‍ර තත්ත්වයකටපත් වෙලා එක මොහොතකදී ගිනි කන්දක් වගේ පුපුරලා යනවා. ඒ පුපුරා යන මොහොතේදී ඔහුට හෝ අන් අයටත් හානිදායක තීන්දුව తీරන වලට එළඹෙනවා. ඒ නිසා අපි දැඩි අවධානයකින් යුතුව මේ ගැන සොයා බැලීම අත්‍යවශ්‍යමයි. බොහෝ වෙලාවට කොහොමද විෂාදයක් ඇති වෙන්නේ? කෙනෙකුගේ මානසික තත්ත්වයක්. සාමාන්‍ය හැසිරීමට හානි කරන මානසික වශයෙන් එපා වීම, දුක් මුසු බව, දුක නිතර ඌමනාට වඩා දැනීම, හැඬුම්බර බවක් ඇතිවීම සහ සතුටටපත් නොවීම, සතුටුදායක අවස්ථාවකට මුහුණ දීමට බැරිකම වගේම හැමතිස්සෙම පුදුමාකාර පාළු බවක්, තනි බවක් නිරන්තරයෙන් දැනෙන්නට පටන් ගන්නවා. සෑම දෙයකම තියෙන අසුබ පැත්ත පමණක් ඕනෑවට වඩා පෙනෙන්නට පටන් ගන්නවා. හැම දෙයක්ම හරියන එකක් නැහැ කියලා හිතෙන්නට පටන් ගන්නවා. තරමක් දුරට හිතෙනවා අවසානයක් දකින්නෙම ඍණාත්මකයි, කිසිම වැදගත්මකට නැති දෙයකින් අවසන් වෙනවා කියන එක දැනෙන්න ගන්නවා. ඒ වගේම දැඩි ලෙස විෂාදයට පත් වෙන පුද්ගලයන්ට තමා නොවටිනා කෙනෙක් බව නිරන්තරයෙන් දැනෙන්නට පටන් ගන්නවා. තමන්ට තමන්ගෙන්වත් වැඩක් නැහැ. අනිත් අය තමාව පිළිගන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමන් අවතක්සේරු වූ ප්‍රතික්ෂේපිත පුද්ගලයෙකුයි ඔවුන්ගේ මනස ඔවුන්ට කියන්නට පටන් ගන්නවා. මේ තවදුරටත් දිගින් දිගට ගලා යාම නිසා ඇතිවන ප්‍රධානතම ප්‍රශ්නයක් තමයි ඔවුන්ට සිතනවා මම තවදුරටත් රැඳී සිටීම අත්‍යවශ්‍ය නැහැ නේද කියලා. ඔහුටම ඔහුගේ ජීවිතය එපා වීමට පටන් ගන්නවා. මේ නිසාවෙන් එවැනි තත්වයකට මුහුණ දී සිටින පුද්ගලයෙකු අපි හඳුනා ගැනීමට තරම් බුද්ධිමත් වීමත් සූක්ෂම වීමත් ඉතා වැදගත්. ඒ වගේම යම් විදිහකින් ඔබට ඔබගේ මනස තුළ මෙවැනි සිතුවිලි ඕනෑවට වඩා පහළ වෙනවා නම් වහාම ඔබ ගැන අවධානයෙන් යුතුව ක්‍රියා Depression never discriminates. That depression is a constant battle, and even celebrities like Selena Gomez, whose life sounds perfect, can suffer from depression and anxiety. But what's different is that Selena speaks about depression openly and tries to use her celebrity status to raise awareness of how important your mental health is and how important it is to seek treatment, seek help, and not stay silent, voiceless, because of shame or judgment. So this is going to be a little different motivational story. Selena Gomez didn't have an easy life. She was born in Texas to former actress Amanda and her Mexican husband. She was 5 years old when her parents got divorced. She and her mother moved to Los Angeles and struggled financially. They were very, very poor. Her mother had to work 3 jobs just to get by. I was frustrated that my parents weren't together and they never saw the light at the end of the tunnel, where my mom was working hard to provide a better life for me. I'm terrified of what I would have become if I'd stayed in Texas. While watching her mother prepare for stage productions, Selena's love for pursuing the same career was born. Her first break came in 2002 with the show Barney and Friends. She became very popular soon and got many actors. She has very successful singing career, but her troubles and problems, unfortunately, they got worse. From the beginning of her career, Selena Gomez has been honest about her physical and mental health. In 2015, she revealed that she had been diagnosed with the autoimmune disease, lupus. Because she needed chemotherapy, she had to cancel her tour. Lupus is an autoimmune disease where the person's immune system attacks their own body. Lupus can be deadly. It causes swelling and tissue damage and can attack any part of the body. The disease caused complications, so she needed a kidney transplant, but the surgery didn't went perfectly. The kidney transplant almost killed her. During the transplant, Selena broke an artery.
She had emergency surgery to build a new artery using a vein from her leg. The recovery was really hard for her and her donor. With this painful experience, Selena Gomez opened up about her long-time battle with anxiety, depression, and pain, which were caused from the lupus. She lifted the veil of shame that comes with the struggle with mental health problems. While she was on a tour, she felt terrible because of her depression and anxiety, so she checked into a psychiatric facility. I was depressed, anxious. I started to have panic attacks right before getting on stage or right after leaving the stage. Depression was my life for 5 years straight. Depression and anxiety were the forefront of everything that I did in my life. Every single thing. I would make myself have the courage to just keep going. How her life changed. She spent 90 days in treatment center in Tennessee. She underwent a dialectical behavior therapy. The main focus of this therapy is acceptance and mindfulness. Also working on changing the negative behaviors with a therapist. Dialectical behavior therapy completely changed my life. I wish more people would talk about therapy. We girls were taught to be almost too resilient, to be strong and sexy and cool and laid back. We also need to feel allowed to fall apart. I understand that 3-month program in a treatment center is impossible for most people who suffer the same problems. So it's important to talk to your family or a friend, or find a therapist who can help you cope with your depression. You need to speak. Depression is a constant fight that we need to accept. We need to accept that we have a problem. If depression is part of your life, then you know how hard it is to stay motivated. Motivational videos can help you feel motivated for a second, but your depression will beat you to the ground if you don't take action. I know taking action is the most difficult thing in the world when you're depressed, but you owe it to yourself to keep fighting and never give up. Start by creating small tasks that you can accomplish with a bit of an effort. Start by not laying down in bed. Get up. Use some positive affirmations to help you start your day. I can do this. I am strong. I am powerful. If you do it long enough, your brain will believe it. Congratulate yourself for every task or goal you complete. No matter how small or insignificant it is, it will improve your confidence and motivation. It may seem hard at first, but persistence will help you feed the motivation, and you will find that over time it becomes easier to get up and do the things that felt impossible to do in the past. One fact about Selena is that she has 6 dogs. She became a dog rescuer because she was raised in a place with a lot of abandoned animals, so she feels like it's her job to provide them a home. Pets can help you cope with your depression. Pets will remind you that you're not alone. They're here to comfort you and give you unconditional love. And that is very important when you feel lonely, depressed, or isolated. Animals are capable of empathy and can sense when you're depressed, and they will be there with their affection to make you feel better. And having that creature as a part of your family will help you want to get better. You'll create a routine of not laying down for yourself because you'll need to feed, walk, or take care of your pet because that pet depends on you. A dog, for example, will motivate you to get out of your room and exercise, even when it's the last thing you feel like doing. It will help you get through the day. This journey of healing will be hard, but you will start to get better, just one step at a time. So, what's your story?